Welcome back to Man on the Mic podcast with your ever present Ali Mbacho. and leo mwanzo wa kwanza. Kwanza tumalize nini? Thank you for being with us. Ali Mbacho, Robert Kitoto upande huu. Kiswahili ni noma. Kiswahili ni ngumu. But yeah, alafu we have the privilege before tumpatie chance ya kujiintroduce. Nakumbuka leo mtu huyu ndo tutakuwa tunamquote mpaka siku ya maybe tutapata reason nyingine. Ya Kitoto bana Ali na Kitoto leo mjatuletea mrembo. To you who is concerned. Yeah, we present to you another one. Ndio hiyo manze. Leo na feel tuko na nini? Topic moto sana. Yeah. And okay, yani before you start watching this video, unakongoshwa na title. Sasa kunanga ile like just moyo teka tu ukiingia kwa video ndio utajua title. Live show. Live show inaweza, si ndio? Yeah. Tu tuongee. Haya. Yeah, thank you for being with us this far. If you're here to subscribe, kindly take this opportunity as we introduce ourselves to do so. I also like this video before you even watch it. And even comment, say hi. Maza mtusalimiangi. But we love the support, we love the commitment from you, and you guys keep us going. Hatuwezi chukua for granted, si ndio? Yeah, so our mrembo who has been we have been privileged to have. Yeah. Kindly introduce yourself. Let's see the interview. Introduce to briefly, yani tell us about yourself. Bas, no, you. Don't tell us about yourself. Introduce yourself. Jina ni Wendy, Kinyi. So those are my given names. I'm happy to be here. I think I don't believe in inaitwaje. My name is Wendy. I'm how many years old? I come from here. I believe in let's get to know each other gradually. So by the end of this video, I think tutakuwa tumejuana enough. Tuanze sasa kwa majina and then we can get to know each other as we go. We are about to get to know each other. Yes. Karibu, I think karibu. first impressions are overrated. I fake kwa interrogation. Gradual. Hivi na hivi. Yes. Kulikuwa na time fulani tulikuwa tunataka kudiscuss about love at first sight. Kama unaweza pata na mtu na mpendane hapo. Kuzia first impressions already. Maybe another time. Yes. We may. In fact, kama hiyo time tulikuwa tunataka tufanye tu sahi. Believe in love at first sight. Do you believe in love at first sight, Wendy? Love at first sight. Kind of. More or less. Kind of. More or less. But unajua love at first sight haikwangi ile ati I've seen somebody and oh my god I love them. No. It's so subconscious. Ile umeona mtu for the first time, there is something that is happening in that moment but you're not yet even aware. But when as time goes by, if that chemistry or that attraction progresses, you realize you're attracted by this person from the moment you saw them. Mara ya kwanza kabisa. It was that at first sight. For men it's different. Oh really? Yeah, you can really, it's just literal. You're saying you're in love. For real? Una believe at love at first sight? Yeah, na believe like iko okay, unaweza ona tu mse you already feel something. Yeah. Then unajua sasa mimi na believe love ni kitu ta build. So exactly. After hapo inaweza kuva. Vizuri sana. Ama iendelee ku gradually. Kwanza hizo za love at first sight mingi zao zinakufanga juu unapatanga mtu ni effort ya kugrow kitu. So anaona tu kwanza tulipenda line ya fai grow. Zile za you were meant to be. You were meant to be hapo ndo mchezo sasa inaanza. Yeah, thank you. I think ndio mmeanza kutujua. Ndio at least now unajua Wendy what she believes, ndio? Yeah, so leo nataka tuongelee manze nini? Tumeongelea parenting mimi na Ali sana, so it's a privilege to have someone and getting a different view. Ni vile tu if you nataka ikuwe limited to a certain topic, and I feel itakuwa expansive based on how we discussed prior as we are developing the content. Kutakuwa na we're expecting a long video. So stay tuned. Stay tuned. We're expecting 2 parts. Kama itakuwa nini juu naona hii kitu inaweza enda for a while. Our limitation will be, even as you listen to us, we'll be limited to, usisikize ni kama tunakuambia as, when are you a parent?
Not yet. But I am not yet a biological parent, but I am a parent by extension. So many firstborn. So by extension, I'm already parenting my siblings who follow me. Mimi nimekuwa nikiwachunga from when I was 6. My mom would leave us in the house when I was 6, me and my sister. Nikuwa napika, nikuwa nakunja nguo, nikuwa na... So yes, parent by extension. Same here. I'm also a firstborn to my mother but not to my father. Yeah, na pia kumekuwa na hiyo ya my younger sister. Okay. So hii ndio kwa conversation sana. This is going to be a long conversation and very interesting. So mimi na sijui ni fourth born to the same parent. So mimi hata sina experience ya kuwa parent. Lakini even as you listen to us, at least we get context. Au atakuwa anaongea from where. So uko na mtoto? Unajua? Hapana. Ujacha mtu Busia. Ni sawa. So I think at least some get viewers what I get where we are coming from. Yes. So when you speak about this topic, it will be from a child's or a parent in quotes kind of experience. Ama zile experiences tumesikia. Usifini kama watu wanatuambia nini about drums rolling. Yes. We're going to speak about solo parenting. Niliita solo parenting juu siku nataka tuongele deadbeat fathers na single mothers. Alafu kwa deadbeat fathers sasa we'll break it down from there. Yani ujue tujue like deadbeat atuongelea na ile baba alienda, tuangalia na pia mwenye yuko emotionally available, vitu kama hizo. And how it affected us children or how we think it affects other children based on what you have read and the content you have developed here. So stay tuned, manze. I hope you subscribe. You must see introduction. Come on, subscribe kindly. Do so now. Yeah. And we go. Sasa. So, nyinyi mshakuwa parents, so by extensions, ni firstborn nini. Mambo mingi. Lakini, I want to find out. Let me give you a breather. From Ali. Yes. Umeraiziwa na either emotionally and still. Sasa, okay, mshani understand tunatoka wapi. So, umeraiziwa na either single mom or take it home. Not wacha tu niseme ndio labda muone mi nilizaliwa like there was a father and a mother. Now my father is my real father because we even look alike. Si brother yake. Si brother yake. And now alikuwa home though unajua like my father had 3 wives. But the first wife like passed when kama sisi tulikuwa wadogo sana hata hatumjui. So like alikuwa na 2 wives. So in Islam if you have 2 wives like you are supposed to spend 4 days with the first wife, then 3 days with the younger wife, the second or the inaenda decrease even. So like my mother was the last wife of my dad. So alikuwa anakuja 3 days a week. Yeah. So alikuwa na ako na yuko but he used to provide for everything that we needed. But sasa unajua ilifika time they had started having issues with my mother. Though mi siwezi jua issue ilikuwa wapi. But what my mother told me walikuwa na difference ya faith. My mother became a Christian. So hapo ndo kuna issue. Though unajua sasa hivi nimekuwa mkubwa I understand things a little bit different. Nikikuwa mtoto ilikuwa mamangu akiniambia kitu I will just like say that is it. But right now as a big man I kind of understand women a little bit. I cannot just say just because my mother told me something about my father nichukue tu hivyo. Yeah. So from what my mother told me their difference started from the change of religion. So ikafika point like it got so much that my father hata hizo 3 days zenye alikuwa anakuja sometimes hakuwa anakam. Yeah, so I think I experienced both the parents when they were there. Alafu pia time my father was kind of not there. Yeah. But he will still provide. Sasa hiyo time yenye alikosa kukuja kabisa my mother told me
disclaimer sitaki niseme kitu yenye na huko na mimi sijawahi uliza buda yangu na pia buda yangu hajawahi niambia so natumia tu story ya mtu mmoja. You have not verified the source. Yeah. So my mother told me my father wasn't providing. Hiyo tu. Though hatukuwa na very difficult moment juu already tulikuwa na hao yetu, so expense ilikuwa tu ya chakula peke yake. Yeah, okay. Na shule school fees my mother told me Alisema amelipa. yeye ndiye amelipa. Hiyo mother hiyo ndio ni bamba. Over to you Wendy. Unaona have you been raised by either? So it's a bit, it's complicated. So it will be a Uncomplicated. matter of how much to share. But growing up, I lived with my mom. My mom has been in my life throughout. And for the first years of my life, I was raised by my mom and my stepdad. But I did not know he was my stepdad until when I was around 10. Then is when my mom relayed that, oh, do you know this is not your real father? Your dad actually anaitwa hivi, anaishi huku. I'm like, oh. Out of nowhere tu ile. Sikuwa na habari, siwezi kurecall. You know, sometimes when you're just having a normal kawaida conversation, she just goes like, by the way, babako sijui, but I could feel vibaya. Siku go all out how Western children become wanakasirika. You didn't tell me this is not my father. Hapana. Ikuwa dramatic. I was like, oh, okay. So who's my dad? When can I meet him? And all that. So apparently I'd met him, but I was a child, like 1, 2, 3 years. Huwezi kumbuka vitu kama hizo. So nikamwambia sawa. So I met him for the first time when I was 11. Ile naweza kumbuka. When I was 11, nakumbuka mamangu alitulienda Kisumu, tukapatana naye, we had lunch, alafu mimi nikaenda na babangu, mamangu akaenda kwa mamake. Tukifika hivi, you know, back to, so he has a family, of course he moved on. So my parents had me when my mother was in campus and my dad was a teacher. So haikuwork, the relationship did not work. So he moved on, got another family. My mom, of course, also moved on. So we've gone kwa bibi yake na watoto wake. So kufika hapo nikaanza like kufeel, this is not it. Even I call my mom, I'm crying. I'm like, kuna venye unaweza nirudia? Nisha meet, I mean, we accomplished. But she was like, yeah, just give it a chance, spend some time, only to realize him and me, we're so alike. We are almost the same person. Tunafanana, everything and all that. So yeah. But hajakuwa like, since then it's not like been like he's present. Apana. So then I just went back to my mom, of course. It was just a visit. I went back to my mom. Wakakosana na stepdad yangu. And then for like a few years, it was me, my mom, and my younger sister, peke yetu. Tulikuwa si watatu. And then, of course, she met a different partner as well. And now, so now as we have the knowledge, this is our stepdad. Yeah. So it's complicated because even when you have a stepdad, they're in your life, but they're not in your life. You don't feel them. There's only so much. When I think, when the first 8 years of a child are very important. Once we've already missed that, again to build that relationship with, yes, ati now a dad. But now my stepdad who we live with now, we have a relationship. I can say he's the father who's raised me. Confidently, yes. Even when someone says, call your father, he's the one I'll call. It won't be my biological dad. Not your biological, then not your step, who was before, after the step. The one sasa wasai. Exactly. You see, it's complicated. Yeah. But kama tumeshika viewers, rewind kidogo. Utashika. Yeah, but I think get background story. So in a nutshell, yes. Yeah. For me, thank you for asking, you guys. Pole. Let's do it again. Na wewe Kitoto. For me, nilikuwa both parents walikuwa. Na kwa hii context tu ya tunaongelea solo parenting, I think hiyo tunasema presence ya both parents for me was
imenisaidia sana juu ukianza kuangalia na in hindsight even as I was doing nikiprepare for this niko naona mazee there's a lot. So tukianza kuongelea statistics tutaingilia hapo baadaye, but tukianza kuongelea statistics za like solo parenting and all this, na feel ni kama nilikuwa shielded from a lot because I've always known this is my father and this is my mother, and they have always been my father and mother, and they were my father and mother when I was getting born mpaka when I lost my dad, that is. So yeah, mi hiyo privilege nimekuwa na privilege ya kureiziwa na kuambiwa vitu na mama yako na kuambiwa vitu na baba yako. Nimereiziwa na privilege ya provision na just a family. We have always been a family, always. Sisi hata na siblings hakuna mtu sijui nishaifeel ni kama huyu amesukumwa sana, huyu anapendwa sana, huyu apendwi sana. Mimi nilikuwa tu sawa. I remember like my dad nikiwa sasa nimesha, I think nimemaliza high school, aliniambia at of all his children mimi ndo nimeteseka sana based on place nilienda kusoma shule, vitu kama hizo, na mimi sikuwa na feel. Mimi kwangu ilikuwa tu sawa. Okay, but to date sijai feel. Hadi mabro wangu niambia lakini umeteseka, lakini mimi sijai feel. Nilikuwa tu na feel, na na feel ni privilege zile tu vitu zenye unaona tu ni normal mpaka siku yenye umeanza kuona experiences za watu wengine. So I think yes, tumepata background story mzuri. Yes. Yes, tumepata na background mzuri. So now we can dive into sasa facts and experiences. Like what was your biggest takeout of being raised by nini? Na sitaki positive, nataka ile mbaya. Like kukuwa raised na mtu mmoja. Takeout yako kubwa sana, tuanze kwa Wendy. For me, how it largely affected my life is so in addition to, I remember when we were growing up, mara ya kwanza when I was young, in my early years, tukiwa me, my mom and now my stepdad. So this stepdad ndo baba ya sister yangu mwenye ananifuata. It's her biological father. There was a bit of violence between him and my mom. So first of all, mi nilikuwa nasikianga hiyo disconnect. You know when you're your mom, your dad, but there's a way mamako anakucheat, babako akucheat, hata kama bado ujui, uko like, mtu kwa nini ananicheatingi hivi? He wasn't bad to me, but there was that disconnect. You could tell there's a disconnect. So me, I didn't read much into it. Then there was violence between them and all that, and then their relationship ended. So your period when now it's my mom, my sister, and myself. I remember I never had, even in school, I never had friends who were boys. I would fight boys because that is what I saw. A little woman. Aungenisalimia, I was the only girl in class who did not have a deskmate who was a boy. So it affected me in that way. I could not relate to people of another gender because mi nikawangalia naona watu si wazuri, because that is what I'm From seeing what you at from home. Yeah. Yes. Na mama yangu alikuwa naambiwa, Wendy's always fighting. Me, a boy could not even borrow me a pencil. Hata nikimkuta ameguza tu nitampiga. Ilikuwa fight. Kwa nini ako na pencil yangu? Anaiguza kwa nini? And then, I think my mom used to just, alitoa mara moja dia akasema, you have to, she talked to me. Not everyone who is a boy is bad. Just calm down, just, she apologized, sorry for exposing you to this and that. And she just tried to explain So I to me. realize problem Yes. Yeah, So because she asked me, kwa nini unapigana na boys shule? Because sasa mimi naona boys, mimi sipowapiga first, watanipiga mimi. So I'm like, me, I hit you before you hit me. Yes. So I was that kind of child. And then, of course, after that, sikuwa naelewa. Nikuwa like 5 or 6 years old. Hauelewi. Mtu asipokuambia ati, this is a couple, they're having a spat. Wewe unaona, any boy will come and beat me first. So hata mimi nimchape yeye kwanza. Aniogope. Akijaribu kunichapa najua, I will fight back. And then, high school, of course. So still, all my life, I haven't related well with people of the other gender. Even when you're now a grown-up and you're trying to get into relationships and all that,
unless you find someone who really understands you from that point, then God has been faithful. So I'm in a spirit of growth with a partner who allows me to grow, who knows when they need to stand in for me as a brother, as a partner, as a dad. So anaenda kiswitch roles zake. And slowly, Amen. I'm growing out of it. Yes. Hapo sawa. After you, the bar has been set very high. The word of experience. But the downside in your relationship with people of the opposite gender has not been easy. Yeah. Yes. So for me, I think nafani seme nini. Umesema kila kitu bana. Ni vizuri mpaka okay. So for me, after my father wasn't like coming so much, juu nilikuwa na feel okay, why do we need him also? Juu nilikuwa naona tu kama mamako anafanya kila kitu alikuwa ananiambia ni yeye anafanya kila kitu, so you are just going on. Alafu najua budangu alikuwa like akikama, alafu zaulize mmeenda madras, sijui vitu kama hizo vitu zinaniboza hivi. Alafu pia kuwa nataka nikae karibu sana na madha yangu. So hata hivyo venye alienda, I didn't like, ilikuwa tu kwangu ilikuwa tu sawa, wacha aende. But kitu ya nili notice sana, ili create a very huge separation between me and my father. Na hiyo iliendelea for a very long time, hadi up to my 20 something years. I could stay like, I could talk to my father like maybe even 2 times the whole year. I could stay 4 years without going to see him. Sometime I would go hata karibu penye yako and I don't go to see him. Hadi uko kwa jirani. Ilifika 2 point sikuwa namfeel hivyo completely. So alafu najua sasa kitu iliharibu ni like my mom passed away. So when my mom passed away, ikakuwa tu like hata uoni saa una feel tu I have to proceed with the life by myself. Ni kama una mzazi. Hauna mzazi, hauna. So ili create, I have to like try to do everything by myself. Okay, ilisaidia pia but ili create ile point ya up to now it's very difficult for me to ask help from anyone. Hata sidhani kama watu wote wenye wananijua I've ever said help me. I don't think. Mimi nakujua. But have I ever? No. So I think ili create hiyo sana tu. Yeah. Na I don't know if that is a good thing. Yeah. I think ni worrying. Juu pia kukua self-sustaining, sidhani tumeko kwa hii dunia tuko self-sustaining. Kunafaa kuwa na hiyo design ya social. Yeah. So, but now tuna understand, at least tunaweza kuget tunaweza kuget background ya place vitu zote zimetoka. Love juu for me I was privileged to have them. Sasa hiyo in hindsight sikuwa nimeona like unaona mimi babangu vitu umesema hiyo madras ndio nikakumbuka vizuri sana relationship yangu na babangu growing up from when I was able to remember what I was doing mpaka when I finished like I think after high school kidogo tu into campus manzia tu kwa na nini yote na babangu. Yani babangu alikuwa kuja visiting ni shule. Yani nishesema kwa one of our videos go ile boarding schools and homosexuality. Nishesema babangu alikuwa hata mpaka wezi mwambia kwa dom kuna jamaa mwingine hapa anataka. Unaona? Juu relationship yenyu ni shule na vitabu. And it has always been shule and vitabu. I think my father realized this later on when last born yetu alikam ndokavu na hiyo alitreat last born hivyo tu the same way mpaka ikafika place yenye last born sana Gen Z man. Unajua Gen Z apantambua sijui ati honor your parents sijui so that your days may be added. Bana chukweni hizo days ye lazima uandi honor, unaona. Sasa akona so my father toned down. When he toned down kwa bro wangu, thank God for you if you're watching this. When he toned down, ejua limeleta mbio. Sisi tulikuwa tumeleta mbio mbaya sana, tulikuwa tumeraise in military style. Bro wangu ndo akakuja sasa, ndo akakuja commander in chief. Alikuwa anawapeleka mbio mbaya sana, waka tone down. So venye okay, my mom akwa disciplinarian sana. I think my mom ampiga like twice in my life. Sasa baba yangu venye li tone down akaanza kurealize kama alitupoteza, so akaanza kurudi. Me all of a sudden mazee nilikuwa nikipata na babangu na ni hug man, na sisi tukua sisi ni familia tujiambia na I love you.
lakini unajua mnapendana Unajiuliza, kwani ananiacha? unashanga mbona unanihag mbona unani hebu relax mzae no homo unashanga mbona unanihag lakini nilianza kufeel kama alikuwa anataka ile emotional ile emotional like bonding alimiss alikuwa anataka kuirudisha na nafeel ni kama ilirudi in some way but it was already tushafika wakubwa man sasa hata ukiileta kuna vitu tamisa aingiangi tu hata mimi nishai buda wangu tu mshajaribu na feel tu ni kama jaribu shaijaribu hata mimi nishaijaribu nikaona tu hii imeharibika. Hii ni beyond saving. Tukubali tu palituko. Juu na feel tu we lost a lot of time trying to alikuwa anajaribu kuparent sana na even aliparentiwa. Lakini ni sawa. We are here tuko hapa manze. Na we survived. Nataka kujua like una feeling ni kama now this is sijui kama mtaileta home ama based on what you guys have just gathered around, lakini una feeling ni kama kuna place ya kuna disadvantage ya kureziwa na parent mmoja. In as much as sisi tulikuwa na wili, mimi bado nilikuwa na feel tu na reziwa na mama yangu, lakini babangu anatoa tu do. Babangu ana support tu, lakini mimi na reziwa na mama yangu. Una feel kama kuna disadvantage ya kwa nini ni moja ya kureziwa na parent moja? Acha nianze ndo ndo situweke pressure. Me naweza tu anza like from Bible a little bit. Like ukiangalia venye Mungu amedesign the way someone should get a child is by the presence of a man and a woman. Alafu ukiangalia pia hizo roles zenye biblical roles zenye man amepatiwa na woman, somehow zinakuja tu zinaingiana hivi to form a perfect family. Yeah. So I think in God's eye it looks like a child should grow under the guidance of both parents and the presence of both parents. So if God sees like that, then inamaanisha hiyo ndo the best way for things to be. Naweza kuinterrupt tu kidogo. Umemaliza? Yeah. Sawa. Juu nataka kuuliza kwa hiyo presence ya both parents, should it just be like both parents mkikosana mnaweza tokana tu na inatonga co-parenting. Ni poa co-parenting kama wazazi wenyewe wasikizani ama upambane tu juu mtoto yuko? Unajua children wanasemanga mostly they learn from observation. Yeah. Unaweza fikiria tu ati provide ama umefanya nini so everything is okay. They are seeing all of these things. Wanajua dadi hakujangi nyumbani. Mami kuna mtu anakujanga hapa. Mbona niko na dadi wawili? Mbona anko amekuwa dadi? Mbona vitu kama hizo like alafu unajua pia shule like mimi babangu lakini all the time maybe wewe utatuambia ume experience kidogo all the time like wewe unakuwa the child mwenye ikifika kwa baba yako kuna ka extra explanation why your child is kuna time my mom she has recently retired but akiwa primary everything alikuwa primary school teacher like back then and kuna scholarship at a composition right about your father. Mtoto akaandika I don't have a father. Alisikia vibaya. Lakini mtoto wako creative. Mtoto ako na shida. Kuna watu uandike. Kwani sisi tuambiwa near death experience. Kwani shida kita karibu kukua from your perspective. I don't have. Mwanzo alisikia vibaya. Hadi akasema hizi grade hizo nini. Sijui kama alisema hata grade hizo like okay but alisikia vibaya generally. Wewe mtoto yuko creative. Wendy from your end una feel like kuna there are things you missed out on. Of course kuna disadvantages na of course kuna pia advantages. Yeah. The disadvantages here, my main one ni hiyo. Just you can't relate with people of aujui kuishi na mwanaume. Like and then you have to learn when you're a grown up. That is hard. I will not lie to you. It is hard. You're a grown up and then mtu anafanya kitu to someone else itakuwa kitu ndogo sana to you you're like sasa kwa nini mtu anabehave hivi? You know. And then it doesn't help that in our family and kwa cousins we are mostly ladies. It doesn't help that sisters wa mamangu na brothers wake they've had daughters, a lot of daughters, so even my cousins we're just a lot of girls. Kuna boys but tuna count hivi 1 2 3 4 okay kuishi now and then most of us the story is the same. Most of us have lived with our mother or our grandmother.
So hakuna hata mtu mwingine anaweza anza kuambia kunaendanga hivi na hivi. Sisi wote we learn when we get there. Kazini yangu akiolewa ana learn when she gets there. So it makes things difficult because even in your workplace you find it hard to relate with people of the different everywhere you go. Juu hakuna place utasema hii workplace ni women only, hakuna kitu kama hiyo. Is it hiyo kitu ni excuse ama you can break from it? You can break from it and thankfully I have, but like the process of breaking from it is not easy. Unakosananga na watu vibaya sana. And sometimes also in addition kukosana because we una learn, sometimes unajiambia maybe I'm the one who needs to tone down. There are those who will take advantage of you. Yes. Kwanza akishajua now. That is why wanasemanga people end up marrying their fathers. Sijui nini. I think you have to take time and really reevaluate yourself and a lot of time. Si ati from one relationship you wait 1 month, you go to the next, apana. You take time kabisa, even with your friendships unakuwa very very intentional na how you're relating with people. Unafeel mtu as a child mwenye amenini hapa sana za kuanza kuleta mapati yake kidogo pole Wendy. As a child mwenye ameriziwa na deadbeat okay, mwenye ameriziwa na single mother na mwenye ameriziwa na single father, who has a higher percentage of surviving or becoming a better adult? A better adult? Yeah. Single father. Kwanza unajua single father yote? Yes, ando shida ingine kubwa. Wako? Hiyo ndo shida. Wako. There are. Me from okay, I don't know if I'm saying the correct thing, but too from how I can see things. I think like a man who is brought up by another man will do better compared to a man who is absolutely and a woman who's brought up by a man. Unaona shida kubwa. A woman? A lady who's brought up by a man. Spoiled. Jumi nakumbuka Sana. Adam spoiled, and then they grew up a spoiled brat. And then now you're the one who's supposed to marry that spoiled brat. Shida mingi za madem na mama zao zingine zinatokea wapi? Si hapo tu. Competing for the father's attention. Adam spoiled. So Adam spoiled, atakuwa nampea everything anataka. She grows up like that, and then now this is a person you want to marry. Are you going to be able to give her that? Every time she wants something, you're there. You're giving her what she wants. Utawezana? Hiyo pia ni kitu ingine consider, because I think the biggest challenge tunaweza kuwa nayo ni in as much as unasema tu ataspoiliwa na baba yake na unafaa ku like okay, ni shida umejiletea kwa unaambia mtu aliriziwa na baba yake peke yake, but the first thing ni but they are single fathers, they are very few. Alafu statistically, do you think they're very few or they are very they've been they are undocumented? Yeah, I think because single parenthood has really been it's been focused on the woman so much as the victim. They've forgotten to document the gentleman. So unaweza kwa wako, but they are not documented enough. They are not enough like citations to support that wako. Unaweza kuta hata single fathers are more than single mothers, but hakuna mtu ametake time ku document that. Mimi manze sijui hata mmoja. Okay, wewe unajua single father yote? Unajua yote? I know. Yeah, you know of some. Unajua yote? Hapana. Mimi manze sijui. Okay, hata nikisema wako. Wako. Basi mimi sijaisikia hiyo nini. Juu unaona like in as much as tusema anakuwa spoiled statistically. Let's not look at the story of statistics kidogo. Juu statistically it wame prove that a child raised by the mother regardless of the gender will not turn out to be a very good person in society, and very watu wana the people who are a menace to society sana they lack their father figures. They lack because of their father or a male figure in their nini. So shida ni hiyo kukuwa na madem ufili kama mamako alikuspoil venye ulikuwa tu na wewe naye. Kweli ujui mamangu. She's a Luo woman. Yes. I explained that. There was no room. But she's not
My mother is a disciplinarian, very militant, but akona balance. Anajua kumanage, anajua kutumanage, akona balance. So alisema how she parented us is she had a goal of the kind of adults she wanted us to be. But just because she has one goal, it doesn't mean one size fits all. The way she'll parent me is not the way she'll parent my sister who follows me. So for me, because of all the things I witnessed growing up and all the circumstances we went through, nearly grew up very, very fast. So nearly pick responsibility very quickly. So by the time nifika high school nini, nikitaka I had the freedom. Nikitaka kwenda mahali, enda. Juu mamangu anajua, atarudi. Nikitaka kufanya nini, nilikuwa na hiyo freedom. Enda. But now my sister who follows me, different story. Mama, unaenda wapi? Na nani? Sangapi? Unarudi when? You know, different parenting styles, depending on the kind of person you are. But akukuwa na kurelax wa based nyumba on ya what you said mamangu. previously, you cannot parent the same style kwa same children. Juu kama ni hivyo, ina depend tu na ina depend na mtu ama mzazi. Ina depend na mzazi venye atakusoma wewe kama mtu. Yes. How your parent will get to know and understand you will determine how they'll parent you. But if they don't take the time to understand, Kitoto ako hivi, Ali ako hivi, wanawaparent tu nyi wote the same. Like kuna wenye watashika line, kuna wenye wata. Kuna ile ya like, if you are not a good person by yourself, there is no way you can raise a good child. A good person. Yeah, now most like single mothers when you may go through your thing, most of them bado wako place poa personally yeah. I think kuna wenye ni I think kuna ile single mothers ya mse mwenye husband wake alikufa. Yeah. I think hao wanakuanga hata accepted so much by the community. I think hao wanaweza they can do better compared to napata mdema amepata ball hata church. Kwanza during pregnancy period peke yake. Ameteseka hata kushinda. Kila mtu amemcast out. Mtoto hajafika. Ndio hiyo ajifungwe mtoto alafu like unaelewa sasa a lot to raise the child, everything from her anaanza kugrow na issue tu a lot of issues. Ukweli tu you do not expect a good child to come from such an environment. So me I feel that could be a very huge reason why pia kunini hapo kidogo ni nani anachangia sana tu hizi vitu za solo parenting. Okay, mimi hii ni belief yangu. Unajua watu wataikataa katakata. Wacha tu mimi niseme. Kitu ya kwanza mimi na feel sijui niitaje kama modernization or something. I believe like right now for you to be in a position like to comfortably consider to have a wife, how many years do you think you will be to comfortably take someone as your wife, like in the current world? Yani tu ile tu ile ideal na current situation kutoka 45. Hiyo ni realistic. If we're talking ideal. Yes. Lakini tuseme basi wacha tupunguze tusikamile as ideal. In short, tuseme most men over 30 years. Right or wrong, over 30 years. Juu tu sijui nini inafaa ukue hapa. You tell me how many people will abstain from sex, because of course you cannot be a single parent if you have not engaged in sexual intercourse. How many people will abstain from sex until they are past 30 years? Especially men. Vanishingly few. So me na feel like vanishingly. Vanishingly. Statistics ziko by the way. Vanishingly few. Na I think hiyo point yenye people cannot marry. Jumi, I believe that there is something too within all of us, both women and men, that we desire to have one loving partner, one good family, right or wrong. Sindio? But sasa unajua circumstance ndo zimetufikisha penye hizi vitu zingine haziwezi zika happen. So me I believe, na unajua pia saa hiyo sex drive inazidi kupanda. So siku chakula na mafuta. So one time you will do something and then boom, ujikute the child is coming. And I believe hiyo ndo most reason, like okay, I know watu wengine watasema you have to deal with lust. The fact is that you cannot deal with lust over 30 years or something. It comes to a point you need utajikuta tu
That is your reason. So na feel pia like hata like I think church inge support sana young men na ipush your story ya nikisema early marriage watu wengine watasema early marriage sijui nini I married early what but what I mean by early marriage, it means that if you are equipped early, then we will not look someone as because you are 24 you are marrying early. If you are well equipped at 18 you can get married. So me I think hivyo tu venye nimesema like hiyo ndio inaleta shida nyingi I think hiyo kumarelate because of mashida za dunia juu ya Ruto. What do you have to say about that? To differ kidogo. Yes. Because I want us to differ. people will get married and then bibi yake atazaa and poof, he still vanishes and they are married. So you see like most of single parents are not coming from divorced people. They're coming from unmarried people. Yeah. That's why I'm saying like that. Lakini but still what she Still, says that one is another yes, I feel like to blame like the unmarried issue, the issue of not getting married so much because it doesn't guarantee. The marriage does not guarantee that none of this will end up as a solo parent. It's not a guarantee. It reduces a little bit though, yeah. But not being a guarantee. But still guarantee. If anything, kama hao watu even in early marriage wamewed nini, they're happy, but they're not yet deep rooted in themselves vizuri. Mtoto akuja taribu hiyo kitu yote wanafanya. And then someone still ends up a solo parent. So I feel like it comes from upbringing, very important in the sense of bringing up responsible people. Number one, if your upbringing has equipped you to be a responsible person, there is no way you're just having a child all of a sudden, oops. Really? It will not, very low chances. Kuna ile maybe kitu inaweza kufanyikia. Kuna mtu umeacha busia. Kuna ile inaweza kukuta ikushike upate, okay, nimekuwa caught up in this moment. But the moment your upbringing is intact, you as a person, you're intact. Unajielewa, you understand what you want, nini, umejielewa as a person, self. Inakwanga, marriage is supposed to be one whole person and another whole person coming together to make one. Sio 50 na 50. Yeah. Atuwezi tumia half si wote. Yes. You have to be whole, I have to be whole. Yes. Otherwise when kids come, 50 tunaanza kugawanaje, atuwezi. Haita work. So we have to be first of all whole human beings. The moment I feel like we've gotten past that, we've instilled values, responsibility, virtues. Hata mtu akuja kwa single parent, somewhere somehow hakutakuwa na erosion of it will pass on, you know, na ita reduce. No responsible person is going to be having kids at 22. Me when I was 22 I was like unataka watoto, by the way, go that way. Unataka watoto lakini we are burning with the passion. Yes, and people would be very clear. I mean, remember when I was in campus, will have a child at 22. Like if you're not ready for it, you won't. Like me, I remember when I was 22, someone would tell me, oh man, to settle down and have kids. I'm like, me, I don't want that. Thank you, bye. Unajua, now that's not tuseme saa ya mtu anataka kusettle, I have kids. Tunasema mtu alijikuta me have kids. Unajua, hakuna itamkuta ati oops imenikuta. Na get point yako, but I would like to bring another point here. Ukifika place yenye you're burning. Unataka tu kumaliza hii desire, especially for men. Unataka kumaliza hii desire. You're not planning to have a child. Because say like statistically people say teenagers like sijui okay, sikumbuki the exact percentage, but it was staki kuimisquote, but a lot of teenagers are sexually active. Time yetu manze hata ndo uambie tu msana twende tu tushiriki, ni mambo ingine. Aya, sasa place tuko sahi watoto wanajua, hata watoto wanajua, achana hata na teenagers, watoto wanajua before hata wafike teens. Na maybe hata washajaribu. Huyu ni mtu apangi kupata mtoto, ni ati tu haja anataka tu ako ameangalia hata juizo consequences za hata in that moment ufikiria ati naweza pata mtoto. But sama mtu ako 30 naye ukweli akienda pate oops baby na hajapa, huyo mtu ni mshenzi.
hiyo ni kitu ingine because place yenye tuko in life sahi kuna ni venye so from our Christian background saying this will look controversial. Kuna contraceptives. Sasa kwa contraceptives si condom peke yake ziko mingi. But kwa contraceptives zote wewe ujui uko dhate. Umebana na passion ukaenda ukopatia msana nini? Surely at 30 huyu mtoto wa 15 wakicheza wajipate is another story. So does this shift from education watu wa sex education or is it just I will answer shortly ndo uendele pengine. Contraceptives are not 100%. A lot of women that are having nini wengi wao kwanza utasikia they will tell you yeah I took after sex whatever or kwanza kuna mwingine nishaisikia akisema hata walitumia condom but it still happened. Lakini mambo ya Mungu Mungu akisema mtoto huyu ni mtoto lazima akuje kwa hii dunia. But let me tell you, if contraceptives are not 100, let me tell you one thing, there's only one thing that is 100 which is abstinence, ndio? Yeah. That's why I was talking about whatever I was talking. That one will guarantee like 100. Okay. Because in the former times like kitambo kiasi wajana sai these cases are rising now compared to former times. Former times wakukuwa na all that knowledge that tunasema I need to like walikuwa to 15. Yeah, but the thing was like you under a single parent or something au ilikuwa na Muslims they still use that thing until now. You get to a certain age hata kama kuliko au nasema kuliko like you fornicate we will even help you get married. Hata wakijua mna fornicate they will support you in your you marry quickly yani continue you marry quickly did you have something to say about your though story? I know your method haiwezi ku applied juu pia sasa sahi tuko wapi yenye tunaweza anza na tutafanya tuarudisha economy penye ilikuwa ndo tuanze ndo one at 16 at now it like mamako leo at 17 yeah. Sai haiwezekani lakini nilikuwa nataka kujua kwanza what you have to say about it before because we need to conclude. It's responsibility in the sense of si ati unajua when you're responsible for your actions unajua if you're 21 and you say you're ready for kids you'll prepare towards it. Yes. You know aitakuwa ati sasa you're 21 I'm like hey kitu imenishika all of a sudden I'm about to have a kid aitaku oops you'll prepare towards it, right? And then maybe let me just throw out something here I've learned from being in relationships. Hii nilifunzwa in a relationship I was taught that the gentleman normally takes charge, like subconsciously takes charge of steering the relationship and the lady is in charge of steering the intimate side of the relationship. In terms of if I decide you're not going to be intimate with me one way or another it's not going to happen. I'm the one who creates that leeway. And when I create that leeway when it comes to pia kupata watoi I'm the one who still controls that. When utamua am I having a kid with this guy or not it's the ladies, it's us. So how single mothers waliamua it's us. So the responsibility has to be taught with us. It's for me to think you know what contraception you know what must it's not there it's not happening because me at the back of my mind I know I'm not having a child. Not now. Na unajikuta umepata mtoto bwana. Unajua kuna zile unajikuta umepata mtoto. Hii ndio kitu ameniambia. Sisi tunakwambia not 100%. Ni venye unaona contraception unaona okay 100% ni abstinence, si ndio? Lakini 100% pia kupata mtoto ni kama hujatumia contraception. Your contraception naye kama inakurudishia chance. See, it's not 100% but it has reduced the chances. But bila naye uko sure hiyo umeachia Mungu. Hiyo umeachia Mungu, si ndio? So I think tu kunafaa kuwa na hiyo okay maybe from my end mimi naona kunafaa kuwa na hiyo like education ya kujua sisi tulianza kufundishwa reproductive system class 5 or 6 si ndio? Class 6 tulikuwa around 11 12 hapo. Yes, ndio. 11 12 hapo. So at 11 12 manze kaushaanza kufundishwa juu inamaanisha watu wanakaa wenye wako in charge of curriculum they know these people at the age wanaweza anza kuexplore. Sasa ukianza kuexpose mtu kwa hiyo kitu jue wewe ulitoka tu through this process. Are you ready for this process? That I think if it will need us to scare the next generation
we need to scare them juu hakuna by the way hakuna venye 15 year old anapata mtoto ile tu ukweli hiyo ni alarming hiyo hakuna kitu anajua hajapanga anything ajue anything so na feel niliuliza hiyo like what would be our approach ya kufanya reduce ama blame tuna shift kwa nani na feel blame should it be like mi kwangu na feel hiyo blame na inafaa kukua Sama responsibility. Ukisema blame inaka mtoto wa 15 na ni blame wala responsibility ya hii story yote by the responsibility is a better word responsibility tuweke kwa mi kwangu naweza chukua the single mom the mother juu na feel in as much as Suambiana first of all what she said ndo anastia the nini I've never looked at it your design but I tend to agree It's true. When I got into lakini mi na agree when I partnered up with someone, the person I'm with, they told me you're in charge of this one, me I'm in charge. Na akaniambia by the way go and research. Akaniambia resist it as much as you want and then you come to the realization of you know what, this is true. Hata sisi if you leave us to steer that thing kuisha unapata tumekustia tu So it's the one who steers the relationship. It's the one who decides I'm going to start dating you. It's the one who decides I'm going to make you my fiance. It's the one who decides I'm going to make you my wife. You know, us we don't decide that. It's you guys. Yes, kuangalia but it makes a lot of sense. Makes sense. Juu kwa lapo ndio anakuanga emotional. Na intimacy nataka mkue connected emotionally. So okay ni sawa but I would kwangu ilikuwa responsibility inafaa kwa to the woman because of mi na feel bado in as much as tutasema society as really hata the court ukienda kwa court sana na mna fight for custody itaenda kwa mdem statistically inaonyesha women fail in bringing children up on their own or the children don't turn up well but I don't know why still decide that women should be bringing up children and yet they are failing with the flying colors. Hiyo ni kitu ya kwanza. Alafu ya chali responsibility na feel greater responsibility inaenda kwa but na feel inaenda kwa mdem just based on how society views how you should bring up but reality start kuja kwa ground naye after bring up hizi vitu zote kufanya research yako utaona chali manzi ndio inafuata unajua man can impregnate 15 women the same day but a woman can only get pregnant once in 9 months so nani anafaa who should be on more contraception anafaa akuite mdu kweli the man ndio juu he should marry so that his wife should tame him lakini ndio kweli but si kumari lakini but unaona tu reality ni wanaume ndo wanaweza kuwa menace if left unchecked if left unmarried means it's not watu waoe but unataka 15 year old aoe aende wapi na 15 year old hiyo ni but ni sawa so nataka to hold your thought to there so that we can go to the next part the next part tutaongelea how we can limit watu kukua solo parents for our generation the rest wenye wamepita nayo wameenda how we can like accept them wasifeel ni kama hiyo burden ni yao peke yao na tutoe pia thinking zingine crazy unajua wale msichana anasema boy mimi nataka kumzalia what is that thank you hizo ndo nataka tuende hapo lock them in sasa hizo ndo tuende next so for now thank you my people so thank you guys for listening in on this episode tafadhali do not miss the next one the coming week on Monday tuko nyinyi for the next episode so if you're yet to subscribe nilopata time mingi but take this opportunity to do so like this video subscribe on follow us on our social media handles and you can continue the conversation tukipanga ku address hizo you can put your questions hapo kwa comment section we may tackle them next week until then see you